Yes, sir. Dhananjay, sir. Any query? Dhananjay, sir, you have raised your hand. Any query, sir? Yeah, members, thank you for logging in. In just a few minutes, we'll begin the session. Just waiting for technically to set up everything. We have all set now. Very shortly, we will begin the program. The program was scheduled to begin at 4 o'clock. So we had the terminals, all that set up now. I think we are perfectly right now. In due course of time, we'll be beginning the process. Sir, now it has been channelized to YouTube also, sir. Thank you, Sudha, madam. Okay. Thank you, madam. I think perfect now. Just waiting for the clock to tick 4. Its program is at 4, huh? Session is at 4. I'd requested sir to schedule and give the terminals a little early so that we have the program. And because in the link it was scheduled at 3:30, therefore many of them have joined. But the invitation, all that it says is 4. What is this regarding, sir? Madam, this is regarding the chemistry interactive session. We had recently plentiful changes in the mock papers, model papers, question PU. paper pattern, all of that in the PU. Yeah. Therefore, sir has sponsored this link, and therefore, with his guidance, we are moving ahead in conducting. So all those who are joining now are chemistry faculties. So they will be getting a greater illumination from our guide and patron, that is Dr. Ire Gowda. Okay, sir, fine.
May I request all those who are logging in, if you are using your mobile, please rename yourself. It'll be easy for us to address. Yes, Santosh sir. Santosh sir, you have anything to ask? Santosh sir, you have raised your hand. You have anything to ask? ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾವಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗು. ಅವಾಗ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯ ಕೊಡಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ. ಹ್ಞೂ ಭಾಳ 1692 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಒಟ್ಟು 2135 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಭಾಳ ಐತದ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೌಂಡಿ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತಿ. ಬರ್ರಿ ಸರ್. ಹಂಗ ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದ್ರ ನೋಡಿ ಬಂದ್ ಬರ್ರಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡಾಕ್ ಬಂದೆ ನಾನು. Antargati sir, good evening. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಹೌ ಆರ್ ಯು ಸರ್? Fine sir. Dharwadinda na. ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಸರ್. Okay. Welcome to the session. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. No, nothing sir. Today is Sankramti. Now in parking sir. ಶಿವಕುಮಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾವ ಇವು ಅಂದ. ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್. Yes sir. ಸಾರಿ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? Sir. Thank you sir. ಸರ್ ನಾವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇದ್ರಾಗಲೇ ಇದೀವಿ ಸರ್, ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ sir? ಪಾರ್ಕ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. Okay, thank you for joining. Okay, ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. Good evening, sir. Good evening, Manohar. Good evening, sir. Sir, hope it's
Hello, Manohar sir. How are you? Fine, ma'am. How about you? Fine, sir. Yes, yes. नमस्कार सुदर्शन सर Namaskar, Basha sir. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿಸ್ ಆದ್ವಿ ಬಿಜಾಪುರ ಬಂದಿದ್ರಿ ಭೇಟಿ Yes, ಆಗಿಲ್ಲ sir. Last week on session ಇತ್ತು. Okay. ನೀವು busy ಆಗಿದ್ರಿ, ನಾವು busy ಆಗಿದ್ವಿ. Okay. ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಆನ್ಲೈನ್ Thank you. Thank you, sir. Thank you. Good evening, sir. Good evening, Ambika madam. Good evening. Your members will be logging in shortly and then we'll begin the program. We have all set now. We have got the required number of participants also. Thank you for joining and logging in time. Dr. Iregoda is just logging in. Therefore, we will immediately connect. Good evening, Sudarshan sir.
Okay, thank you. Yes, good evening to one and all. So we were waiting for the clock to stick on 4, and then now we have officially set now. I thank each one of you for joining in time. We also have our resource person ready, and then we have all set for the day's proceeding. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರಬಹುದು. What is the reason that you are having it today on a festival note anta? We had it today because you all will be happy that you are at home and you don't need to miss any of your other classes. Therefore, we thought it is the best opportunity. We never had a clarity again on the first PUC paper. Now we have very much clarity on the first PUC as well as the blueprint. Therefore, if you have any such queries today also, it could be clarified. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಂತ. We are also helpless. We are all trying to guide ourselves and support each other. And then for us, the great blessing is whatever happens in with regard to chemistry, it always by the blessings of our patron who is here, that is Dr. Iregoda, who always gives us the right guide and opportunity for us. In that regard, we are very happy to have Dr. Iregoda sir with us, who has always been supporting chemistry forum to such great extent that whatever, wherever, anything that happens in chemistry, he is an authoritarian. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ PU ಬೋರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಈ ಮಾತಂದ್ರೆ ಈರೇಗೌಡ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೇನೆ that becomes an authority. Anyhow, we are very happy to have Dr. Iregoda amidst us. This is an event which has been sponsored and done by Chemistry Warriors. Chemistry Warriors Bandhu on the team of chemistry faculties, which was initiated and started by Dr. Iregoda himself in the year 2018. It has grown in mammoth size. Now we are having more than 275 members and we are growing very strong. We discuss with regard to chemistry and its importance. We share knowledge all with regard to chemistry only. I thank each one of you from various parts of the city as well as from various districts have joined together to have this great interaction. E-interaction alli, you can always raise your queries, no doubt about it. Plus, do kindly raise your hand, use the option such that we can connect with you. Let's not ask and debate about idu sarina idu tappa adantala. We will have a greater understanding about how we can prepare very well for our students.
We all are teachers. Sometimes we are very proud to be teachers, but ultimately there are few teachers who are remembered. Why only few teachers are remembered? It depends upon your skill work, what you do in the class, and how you implement the changes. So let's all hope together that we make our own efforts to be remembered as one of the best teachers in the days to come. And we will ensure that chemistry will be the victory point at any point of time. And we will ensure that chemistry students will love our teaching and ensure that they bring laurels to us also. So now I heartily invite Dr. Iregoda to the fray. Sir, go ahead, sir. Okay, thank you, Sudarshan. Come, sir. Good evening, all my friends. Wish you happy Sankranti for all my colleagues and friends. ಈ ದಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ನಾವು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ರು ರಜಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿವಸ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರವ್ರ ಜಿಲ್ಲೆನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸಹ ನಿನ್ನೆ 2 days ಇಂದ ಈಚೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಿಲ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಏನು BCD ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ BCD ನಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ 3 ಕಡೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಟೋಟಲಿ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್. 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ಮೈ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಸರ್? ಹಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So here totally we have 20 questions from part A. In part A 20 questions, out of 20 questions 15 questions multiple choices and 5 questions fill up the blanks. While attending the multiple choice questions, the student should not attempt more than one time. This is the common rule. Already we are applying the same rule in chemistry evaluation. Probably you may get the rules from the department also, because ಈಗ one question ಅನ್ನ 2 times ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ one multiple choice question more than one time. Suppose if he has attended more than one time, we will consider only the first attempt. This is the rule. Multiple choice ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ರೈಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರೂಲ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ we should tell the correct information to the students. In some subjects, they have given some rules. They should attend the multiple choice questions in first 2 pages only. But in chemistry, we don't have given the
we don't have given the rule. They should attend the first 2 pages or like that. We don't given, but they can attend the questions anywhere in the booklet, but he should not attempt the same question more than one time. That is particularly for part A or 1 mark question. So suppose another question number 1, option B is correct. If it is right, yes, we will give 1 mark. If it is wrong, we will give 0. We will carry immediately that 0 to the facing sheet. So then in the 3rd page or 4th page, he has attended the same question. Question number 1, option B is given. If it is correct, again there we will put the 1 mark. While carrying that mark to the facing sheet, already 0 is entered. Immediately we will write repeated ಅಂತ ಬರೆದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ರೂಲ್ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್, ನೀವೇನೇ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We should not give the application type of questions or problem type of questions ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡರೇಟ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೀಟಲ್ಲಿ JEE ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ we should not give the same type of application questions in the theory examination. Just ಇದು question paper ready ಆಗಿರೋದು to help the students, not to check the intelligence of the students. Students ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ 100 out of 100. Of course it may be very easy to get pass, but very difficult to get 100 out of 100 because previous examinations 10 compulsory questions ittu. Now ಈಗ 20 compulsory questions ಇದೆ. So fill in the blanks is very easy because so if the students ಏನಾದ್ರೂ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ರೆ you can attend the questions in the fill in the blanks. So that is the second main of the part A. Adu fill in the blanks ali. So we have only one blueprint. We don't have the blueprint like question paper to question paper blueprint to chemistry nalli illa. Since 2013 in the now we are giving the same blueprint. We have to prepare the question paper for the same blueprint. Idu rule. ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಯರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, ಯು ನೋ ದಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರೂಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇದು ಇಯರ್ remaining rules are applicable as before 2019 question paper pattern ittalla, adu remaining rules adru prakarane irutte. Absolutely there is no change in the blueprint. Only change in part A only, not part B, part C and part D. In part B, initially in the previous question paper also we have given we were giving 8 questions. They were attempt to they try to attempt only 5, but instead of 5 they can attend only 4 now. Absolutely there is no change. Adrinda 8 questions alli 4 questions, almost 50% avrige choices ide. Adrinda they don't get any problem to attend. But illi
based on the valuation experience, what I can tell, because many of the lecturers, they are not coming for the valuation. Instead of writing any instead of attempting the any 4 questions out of 8, tell them to attempt almost all possible answers. So that is 8 out of 8 attend madidre. As per the valuation rule, we will select the best, not first. Adu ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು we are selecting for the total marks. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಒಂದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎನಿಯೌ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಈಗ 27, 28, 29, 30, 31 ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ +10 ಆಗುತ್ತೆ. 37, 38, 39, 40, 41 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಜಸ್ಟ್ 10 ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 37A ಗೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 37A, packing efficiency calculations. Calculate the packing efficiency in either simple cube or BCC or FCC. Instead of FCC, we can give CCP, but not HCP. Adu wrong adu question adu. Calculate the packing efficiency in HCP anta kelidre, that method of calculation is entirely different. We should not ask that question. What is the packing efficiency? Of course, we can ask 74%. Even in CCP or HCP, packing efficiency is same, but method of calculation is entirely different. Number of particles per unit cell in CCP is 4. Number of particles per unit cell in HCP is 6. In what way we can expect the same method of calculation? It is impossible. That is why ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ we should not ask calculate the packing efficiency in HCP, because I have seen in many question papers in Bangalore, some colleges ಅಲ್ಲಿ, I am not going to tell the college name, ತುಂಬಾ ಜನ ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಆತರ ಕೇಳಬಾರ್ದು. either CCP instead of CCP we can ask FCC, no problem. Simple cube, BCC, FCC instead of FCC, or we can ask CCP, not HCP. This is one question. That is that question number 37A. B, as per the rules, what initially they were given, based on that, we can ask one problem based on the density calculation. Instead of density calculation, we can ask even calculate the number of particles per unit cell. ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಈಗ there is no rule, only we have to ask density calculation. Illa, we can give density, we can ask Z or M or NA or anyone except A. Small a means edge length na bit, because there we have to take the cube root. Cube root ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we have to go for the log. Lengthy process ಆಗುತ್ತೆ for 2 marks. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ what we are suggesting, except A, we can ask any parameter by giving density, or we can ask even density by giving other parameters. The required parameters na we should give including the NA. Idu very important. Maklige a unit conversions na correct agi helkodbeku, because unit conversion correct agi agilla andre after getting the answer they should write the correct unit. Respective unit barililla antandre we will deduct 1 mark. They will get only the formula marks. Adru bagge you should take care, because many students in the we have seen in the valuation center, many more than 40-50 students, even though this is the guarantee question anta gottidruno, so avaru they are writing wrong. Again, while in packing efficiency calculations, diagram is must, because in BCC or FCC we have to use the diagram and Pythagoras theorem use ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್, ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್, ಅದನ್ನ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಗೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಮೇ ಗೆಟ್ 1 mark or 2 mark like that. So if they want to get a 3 out of 3, diagram is must. The diagram reference on to Pythagoras theorem, what is A, what is R, what is B, they should write everything. Edge length, volume, again radius, they should write everything. Then only they will get the full marks. So idu one. Again, now if I go to the second chapter, that is called solution.
solution is very important now. Particularly for the very intelligent students, solution in a chapter na in detail, line by line NCERT book with application type. Ella odidre matra it is possible to get the 3 out of 3 because we are asking 3 questions in part A from chapter number 2 called solutions. Solution is also very, very important chapter for the intelligent students. As per the old guidelines, we have to give one problem from colligative properties. You know, there are 4 colligative properties: relative lowering of vapor pressure, elevation in the boiling point, depression in the freezing point, and osmotic pressure. Based on these 4 formulas, anyone we can give the problem based on any 4 formulas. Adrinda osmotic pressure nu helkodbeku, relative lowering of vapor pressure nu helkodbeku, not only freezing point or boiling point, elevation in the boiling point or depression in the freezing point, all are must. Idunu ನೀವು correct age ಮಕ್ಕಳಿಗೆ practice ಮಾಡಿಸಬೇಕು. There also there is no rule only to calculate the molar mass or molecular mass. Molecular mass ne kelbeku anta there is no rule. Nave we can give the molecular mass. Alli there we can ask even delta TF kelbodu, delta TB kelbodu, pi kelbodu, osmotic pressure kelbodu, yen bekadrunu kelbodu. Aa formula admele problem irbekaste. Oh, not only the molar mass. Molar mass na we can give. We can ask any other parameters there also. Adru baggenu ನೀವು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ. ಅದರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಸೊ 2 MCQ questions from solutions and 1 fill up the blanks. Of course, fill up the blanks is very easy. Because we there itself we will give 5 answers. Below that 5 questions irutte. Chapter name gottidrene automatically almost ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. So then electrochemistry, we have to give 1 problem from electrochemistry for 3 marks ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು you should remember that NCERT book is the main. In the NCERT book, based on which formula they have solved at least 1 or 2 examples, based on that formula only we have to give the problems in the examination. For example, they have solved the problems based on the first law, not based on the second law. Therefore, problems in first Faraday law melene kodbekagutte, second Faraday law mele kodabardu. Ee tara. ಈಗ one more example, we have to give the problem on Nernst equation. There are 2 types of Nernst equation. Nernst equation andre one Nernst equation is used to calculate the single electrode potential. So same modified Nernst equation can be used to calculate the cell potential. For single electrode potential mele they have not solved any problem in the NCERT book. Therefore, we should not give the problems to calculate the single electrode potential using Nernst equation. But we can give the problems on Nernst equation to calculate the cell potential or standard cell potential or equilibrium constant or delta G naught. ಈ ತರದವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Again, they have solved some problems on the that conductivity concept, Kohlrausch's law, ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು, ಅಗೈನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So then chemical kinetics ಅಲ್ಲಿ, in chemical kinetics commonly what we are telling to the students, among the 2 derivations 1 derivation is guarantee ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. That is unofficial. Among the 2 1 ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ there is no rule, but we are giving for the sake of students ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರೇ ಹೋದ್ರು at least let them get pass ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. But as per the rule, either derivation of rate constant on 0 order or first order or problems on the first order reaction ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ರೂಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದಿ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ,
ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು 2013 ರೂಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋದಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಐದರ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ order rate equation anta ide. So that is also very important concept. Again, there also we will give one MCQ from that chapter also, 1 2-mark question. So here, out of 5 questions, we have to attend only 3 questions from part D, third main. Now for part D, ಈಗ fourth main ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ 3 questions ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now, for my students, what I am suggesting, unit number 1, unit number 4, unit number 3 compulsory ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. Unit number 1 ಅಲ್ಲಿ 1 mark ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. Unit number 2 1 marks to 3 questions ಇದೆ. Unit number 4 chemical kinetics 1 mark 1 ಇದೆ. So there what we can suggest to the students, among the 2 derivation 1 is guarantee. Among the 3 packing efficiency 1 is guarantee. So among the 4 formulas 1 problem is guarantee. So that is totally at least you can take 80%. Andre our students go up to 80%. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% they will practice. Many students now they are practicing. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ they can get the very good marks. Surface chemistry, there also 1 mark question, 1 multiple choice question ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ what we can say that here surface chemistry is very easy, no much mathematical expressions. Again adsorption, no desorption, no catalytic property, again applications of adsorption, no catalysis and colloids, other applications ella irodrinda. So here also one you should remember that in whatever ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ, 4 mark question, 3 mark question, 2 mark question, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ we cannot question it. But in 1 mark, answer should be available in the NCERT textbook directly. Repeatedly I am telling the same sentence. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. So that is important. So this is all about the physical chemistry. ಆದ್ರೆ next inorganic chemistry. In inorganic chemistry, out of 8 questions, they have to attend only 4 questions in part C. Part C ನಲ್ಲಿ 4 questions attend ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, if you use the previous guidelines before 2019 previous guidelines, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ in P block elements, among the 3 manufacturer, 1 manufacturer is guaranteed. There we can select 1 question. Among the 4 applications of VBT, one application is guaranteed 2 questions. So again, if you come to the D block elements, D and F block elements, manufacture of potassium permanganate, manufacture of potassium dichromate, adana commonly we are giving 1 question guarantee, but there is no must enanta alli enilla. Alli as per the rule enide andre potassium dichromate or potassium permanganate or applications anta ide. Applications, too many applications ide adರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ every year we are diluting the question paper again to increase the quality of the question paper. ಅವಾಗ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು. Commonly we are giving since 2019 among the 2 questions we are giving either potassium permanganate or potassium dichromate. ಆದ್ರೆ ಅವೆರಡನ್ನು ಕೇಳದೇನೆ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾರೋ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್. ಅವಾಗ ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಿಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾವು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ, ನೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್, ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರನೂ ಇದೆ. ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ potassium dichromate or potassium permanganate ಅಂತ ಈ ತರ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 questions 3 questions ಆಗೋಯ್ತು. P block ಇಂದ 1 question, D and F ಇಂದ 1 question, VBT ಇಂದ 1 question, 3 questions ಆಯ್ತು. ಅಗೈನ್ ಫಾರ್ 1 more mark D block ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ. D block ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ
5 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸಾರಿ, one more is catalytic property, color and magnetic property, interstitial property, complex formation. Totally 5 questions ಅಲ್ಲಿ 1 question ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ A B ಅಂತಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವನೇ. So how to calculate the magnetic moment, how to decide whether it is paramagnetic or diamagnetic or color or colorless based on the unpaired electrons. Unpaired electrons idre paramagnetic, unpaired electrons illa andre diamagnetic, unpaired electrons idre color, unpaired electrons illa andre colorless. ಈ ತರ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ 3D ಸೀರೀಸ್ ಶೋಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ among the D block elements, which of the following D block element ಅಥವಾ transition element will not show variable oxidation state? ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಜಿಂಕ್ ಎರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ we have to be very careful. Scandium and zinc, we have to prefer only scandium, not zinc. This is because zinc is not the transition metal or D block element. We have included that zinc in the D block elements based on the properties, not based on the definition. Definition now, D block elements anta karibeku antandre that should be partially filled anta heltivi, but that is completely filled. Based on the properties, we have included the zinc in the deep series. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿಂಕ್ ನ ನಾವು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಾನ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಟಿಪಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಜಿಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ತೆಗಿಯೋಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ nowadays ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ there also we can give the questions. So one more, coordination chemistry, we are giving 2 questions for 3 marks. One question from VBT, another question from either Werner's theory of coordination compounds or crystal field theory or any IUPAC name ide, isomerism ide. So we have to use the new NCERT textbook. NCERT textbook released in 2019, new NCERT book. Some portion is deleted, some portion is added. Adanna now idu madbeku. Iga in coordination chemistry some topics are removed. Formation constant to stability constant avella remove madidare ivaga. So adru ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that is also important. So in inorganic chemistry, now for the sake of students, it is very easy. Again, for teachers, not for the, I don't think this is difficult chapter for students. This is for teachers. P block elements is very difficult because it is very difficult to remember the structures and preparations, properties, everything to teach the students. Adukoskara, what I did in that question paper, I suggested to ask one more question from noble gases only. ಈಗ part A ನಲ್ಲಿ from P block elements we have to give 2 questions, one from MCQ, another from fill up the blanks, both from noble gases, not from 15 group or 16 group or 17 group, only from 18th group of elements they should ask. ಅದನ್ನ ನೀವು 18th group ನೇ line by line. Again, I have seen some model papers, ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ, ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ನೋ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್. In the textbook itself, they have given very clear information. Whatever the information given under the yellow bar in the NCERT textbook, that is not evaluatory. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಿಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿ. ಬೆಟರ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿ ಪ್ರಿಫೇಸ್ ಇನ್ ದಿ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್.
the information given under yellow bar on the left or right side. That question, from that portion, we should not ask questions for the exam, any type of examinations. One example, check markoli, uses of noble gases are given under yellow bar, so that we should not ask any uses for the board examination from P block elements. All uses are given under yellow bar. So idu one. Again, in organic chemistry, if I go to the organic chemistry, now that organic chemistry is very, very easy. Previously, out of 6 questions, students attempt ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು 4 questions. Now out of 6, now they have to attend only 3 main questions. So ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ easy ಆಗಿದೆ. So now what I am suggesting you that selection of the chapter for the average and below average students during the examination time, selection of the chapter is very important. Namma teachers on ಸ್ವಲ್ಪ knowledge na use ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ select ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. For example, amines 1 question ಬರುತ್ತೆ, polymers 1 question ಬರುತ್ತೆ, biomolecules again 1 more question. They have to attend only 3 questions out of 6 questions. ಈ 3 chapters na correct ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು 3 main questions attempt ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So this is most important. Amines, biomolecules and polymers. Very small chapters. In amines, 3 to 4 preparations, 3 to 4 properties, basicity of amines. One more small topic is diazonium salts. Istana correct age. Suppose if I take that carbonyl compounds, aldehydes, ketones and carboxylic acid, there are too many reactions. Namge, for us, it may be very easy, but for the sake of students, they are facing a lot of problems to remember, because they do not have full idea regarding the organic chemistry. So that ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ 3 to 4 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಓನ್ಲಿ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ 15 marks. Then second option, as per the rule, among the 4 mechanisms they have proposed, 4 mechanisms. One is SN1, SN2, dehydration of alcohols into alkene, addition of HC into aldehydes and ketones. Among the 4 mechanisms, one we should give in the examination ಅಂತ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ either 2 marks or 3 marks ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. One is must. Second mechanism also we can give from any mechanism. Mechanisms ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ other mechanisms ಇದೆ. One more is dehydration of alcohols into alkenes na propose ಮಾಡಿದ್ರೆ, hydrolysis of alkenes into alcohols is also one more mechanism is there. Again, ethers ali one more mechanism is there. Again, in polymers also one more mechanism is there. They can ask, we have not removed anything from the NCERT textbook. Just we have suggested to give among these, andre for the sake of students. But remaining questions nu kelbodu, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. Again, in polymers, they have reduced the syllabus. Classification of polymers, so nearly 50% of the classification is removed from the syllabus, from the NCERT textbook. Adunu just you see the 2019 NCERT textbook and previous old NCERT textbook. Nam teachers ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಳೆ NCERT textbook ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅದೇ ನಾವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. NCERT ಸ್ವಲ್ಪ every once in 2 years or 3 years they are changing something, they are introducing something. So adunu ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Naming reactions are also very important. Naming reactions, so minimum 8 marks ke naming reactions either in the form of direct names or in the form of questions, equations based ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. So ಅದನ್ನು ನೀವು naming reactions na ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿ. So here now I can give some important ideas to attend all questions with 50% of the syllabus. Just to 50% syllabus na ಓದಿ part B, C, D ಈ 3 ಟಾಪಿಕ್ ನ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ there are many chances now. Just amines,
polymers, biomolecules. 3 chapters ಓದಿದ್ರೆ 3 major questions ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. 100% question ಬರಲೇಬೇಕು. ಅವು main. ಅಲ್ಲಿ nearly that is only 35% of the syllabus. Chemistry in everyday life. In part B, out of 8 questions, the students has to attend only 4 questions. So here ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ chemistry in everyday life ಅಲ್ಲಿ 1 MCQ ಇದೆ, 2 mark questions ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ chemistry in everyday life is also very, very important. ಅದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ರೆ 50% of the part B is over. Just you remember, chemistry in everyday life is why it is very important. 50% of the part B is over. Out of the students has to attend only 4 questions. Only from this small topic we are giving 2 questions. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು important. ಇದನ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ಸಿ. Anyhow, they are studying solids. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. Kinetics they are studying. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. So that ಅವರು all part B questions attend ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ just by reading 50% of the chemistry syllabus, they can get the 90% marks. 90%. For remaining 10% of the marks, they should study each and every line of the NCERT textbook. This is very important. Andre, now it is very easy to get pass, but difficult to get 100 out of 100. This is the situation of our chemistry question paper. So idru ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ doubts ಇದ್ರೆ Sudarshan, now Yes, any of your friends or our friends, they can ask any type of doubts regarding this chemistry new model question paper. Okay, thank you sir. Lots of clarity ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, and then ತುಂಬಾ simplified ಆಗಿ, though we had been teaching for a very long time, but some last minute tips and bits are really very much appreciated. Sir, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡೌಟ್ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಸರ್, ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು. ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್. ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬಹುದಾ ಅಂತದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, 0 ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬಹುದಾ, ಅದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. So could you clarify on this physical part first, sir? Then afterwards, I'll take up the other questions. Sir, in question number 37A, packing efficiency calculation is 100% must. Okay. B, either problem on density calculation or calculation of number of particles per unit cell. Okay. Yes. We can ask the problems on voids. Okay. Only in part B, not in part D. Okay. Only in part B it is possible. Okay. But we should not ask the same question in part D, question number 37A and B. Fine. Because so that... we have given the guidelines for that. Okay. Done. Okay. Yes, sir. Again, second question based on the Van't factor. How, sir? Solution chapter ali Van't factor. Sir, Van't factor, what we have decided in the training center from the department, Van't we should colligative properties are applicable only for the non-volatile, non-electrolytes. Okay. Okay, sir. Fine. Therefore, we should not give the solute, we should not undergo either dissociation or association. That is the major limitation of the colligative property. Fine. Van't factor is the correction term Okay, for sir. colligative properties. Fine. So, Van't factor, we should not give the Van't factor more than 1 or less than 1. One irbeku. That should not undergo either dissociation or association. Fine. Thank you, sir. Okay, sir. So Kinetics again, ಅಲ್ಲಿ
Kinetics cell, In gas. chemical kinetics, what is the rule they have given? In question number 30, I think 30A, either derivation or problem. Commonly, we are giving derivation. 99.9% we are giving derivation. But ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ just they can ask even problems also ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. So there, if I want to give the derivation in the gas phase reaction, we should give that question for 3 marks. No 3 marks questions in that. Adrinda we are not giving that gas phase reaction. Ellu gas phase reaction kodabardu antilla. Just obey the rules. And then if possible, you can give. It's not possible to give that question for 3 marks. That is the situation in that question paper. Okay. Thank you, sir. Chitra madam, please go ahead. Good evening, sir. Sudarshan, sir, and Iregowda, sir. Sir, regarding two molecules that how to show that glucose has got 6 carbon atom or it has got 5 OH group, equation is not required, no, sir? Equation is not required. As per the rule, we are finding the structure. First, how can they know the structure? Okay, correct, sir. First, just the madam. Glucose in words, plus, it's fine. Glucose plus acetyl chloride or acetic anhydride, giving this to pentaacetyl derivative. This reaction shows 5 OH groups in the glucose. That is enough. Need not to write the equation. Okay, thank you, sir. Thank you. Dhananjay sir. Dhananjay sir, you have any query? Please go ahead. Dhananjay sir. Okay, I'm not getting any response from sir. Sir, amele D block and coordination compounds anta helidralla. So now we are very much clear about ಒಂದು VBT ಬರಬಹುದು, ಒಂದು KMnO4 ಅಥವಾ K2Cr2O7 ಬರಬಹುದು ಅಂತ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? Sir, 100%. Suppose if I set the question paper, 100% I will give the question based on the CFT. Okay. There is no doubt at all. There's no negation on it. Okay, fine. Sir, amele, it is being observed commonly that as per your instructions and guidelines, that if we happen to prepare in part B, that is chemistry in everyday life, so we can score 2 questions. So hangagbitu now ready agi irtivi. But undon sati, dear faculty members, also listen to this. They can also be a question on antibiotics. Broad spectrum madri irbodu, narrow spectrum madri irbodu. Now bari 5 ಅಥವಾ 6 questions antibiotics, analgesics, antipyretic idr melene gamana kodta idvi. Since there are plentiful options, there is always a possibility that anything can be digged in the unit. Therefore, Yes, apart sir. from Adu using ಬಗ್ಗೆ, sir. Yes, go ahead. Chemistry in everyday life chapter itself is very small. Okay. Weightage is more. Now it becomes 5 marks weightage. Except some beginning 2 pages. Beginning 2 pages, some biology oriented questions kotirodrinda alli we are avoiding. Okay. Antagonists avena ide illa. Cells avella. Except that concept, remaining we can ask anything, whether it is antibiotic or broad spectrum or narrow spectrum or analgesics. Again, there are many concepts, no? Yes. Depressants. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. Any questions? Sir, ಈಗ MCQ ಅಲ್ಲಿ applications questions ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ, 100% ಇಲ್ಲ. Can we expect graph type of questions, for example, kinetics ಅಲ್ಲಿ first order, zero order ಅಥವಾ activation energy ಮೇಲೆ ಅಂತದೇನಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ರಿಕಿ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ? ಕೇಳ್ಬೋದು. 2 marks ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ we should give minimum 2 marks problems also. Kinetics ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. Derivation already we are giving. Okay. One at least 2 marks problems ಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay.
Krishna sir, please go ahead. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Sir, in glucose structure elucidation, previously ma'am asked that for that 5OH groups only the equation is not required, no, sir? Yes, not required. For other elucidations, sir, presence of aldehyde group, presence of 6 carbons. Sir, for everything, sir. Sir, Yes, sir. structural Sir. elucidation means, sir, just 1 minute, sir. Listen, sir. Yes, yes. Structural elucidation means, as I learned in masters, initially we have the compound. We do not know that the structure of that compound. We have to elucidate the structure. Yes, sir. So practically, we are giving the evidences for each and every group based on the ideas. Sir. Correct? No. In the beginning Yes, sir, itself, yes. if I write the structure, how they know the structure? Yes, sir. Yes. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ HI in the presence of red phosphorus heat ಮಾಡಿದ್ರೆ they will get hexane. They know the hexane structure. So in hexane there are five carbon atoms are in the straight chain, so that in that compound also there are 5. That is the way of teaching that. Need not to write the structure. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then in anionic detergents and cationic detergents, there are some examples now, sir. Yes, sir. We can ask that. Yes, sir. Structures are not required, no, sir. Only names is enough. Structure is required, sir. There. Okay, sir. Okay. Structure is required. Okay. Yes, sir. Yes, thank you, sir. Next, Realme. I don't know your name. Sorry. You have raised your hand. You can go ahead. Similarly, Prashant, you have. Oh, yes. Sorry, sir. Sorry, sir. It should be Gayatri. Okay. I have not changed my name over there. Done. Sir, idu chemical kinetics beda andralla, sir. But adu easy alla, sir. Identify madodu graph alli negative slope athwa positive slope. NCERT text book alli idre kodi madam. Ha. Text book alli answer sikbeku. Avaru apply ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬಾರದು. ಮೇಡಮ್, ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಅವಾಗ ಫಾರ್ ಬಿಲೋ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ರು ಆ ಗ್ರಾಫ್ NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ನ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್, ಇದು ನೀವು 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಒಂದೇ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತಾ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ವರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಹಂಗಾರೆ ಈಸಿ ಆಗಲ್ವಾ ಸರ್ ಕಾಪಿ ಹೊಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲ, ಕಾಪಿ ಹೊಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನಾವ್ ಈಗ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ತಿರುಗ್ದಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್, ಗೋ ಹೆಡ್. ಸರ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌಟ್. ಇದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಡೌಟ್ ನನಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ನೇಮ್ ದ ಲಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಾ ವಾಟರ್. Question number 2, there is what is the relationship between temperature and rate constant? Which equation represents this? ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ, ಅರೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನ್ 2ಕ್ಕೂ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಬರ್ದ, ಅಥವಾ 2ಕ್ಕೂ ಅರೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದ. ಇವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೊಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸರ್, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ, ರೋಲ್ಸ್ ಲಾ 2 ಇರ್ತವೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಕಸ 2ಕ್ಕೂ ರೋಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾನ. ನಾವು ಬರೀಲಿ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇವಾಗ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಓಕೆ. Raghav Rao, you may ask your query. So, good evening, sir. Yes. Sir, I have 4 doubts, sir.
ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಹಾವರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಈಗ ಹಾವರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು OH ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿವ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, 100% 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಸರ್ ಈಗ ಇಥನಾಲ್ ಟು ಈಥಿನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ರೈಟ್ ದ ಅರ್ಹಿನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಅವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ 3 ಫಾರಂ ಅಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು. 2 ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು 3 ಫಾರಮ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. 3 ಫಾರಮ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. K is equal to A into e to the power of minus EA divided by RT. ಒಂದು ln K is equal to ln A minus RT divided by ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು. Again log K2 by K1 is equal to ಅದು EA by any one form. ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಸರ್, ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ MCQ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಅದೇ ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿನ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಲಾಲಿಟಿ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಏನೋ ಕೊಡಿ. ಅದೇ ಹಂಗೇನೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್, ಅದೇ ತರ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಸರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಸಿದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ನೋಡಿದೆ, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇನ್ನು ಒಂದು 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸರಿ, ಮಾಡಿ ಸರ್, ನನ್ಗೂ ಹಾಕಿ ಸರ್, ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ. ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಸರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆರಿ ಇದೆ ಸರ್. ಈ MCQ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವನು ಆಪ್ಷನ್ A ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಪ್ಷನ್ A ಬರ್ದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಾಮನ್ गाइडलाइन फाइन. एक्चुअली बेसिक एजुकेशन देने का ना गवर्नमेंट रूल्स है, हमारा अमेंडमेंट में भी है, हमारा संविधान में भी है. आरोग्य शिक्षण अयम कंपल्सरी ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಸಮರ್ಪಣೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಂಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಸರ್, ಈಗ ಮೆಟಲರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ, ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ there is no specific guidelines. Anything we can ask from the NCERT metallurgy. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಮನ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿಂಗಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಆರ್ಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ಝೋನ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆ ತರದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಬಟ್ ಇದೇ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ಲೋತ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಪರೇಷನ್, ಲೆವಿಗೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದಾ ಅಂತ. ಬರಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುವಾಗ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ತಪ್ಪಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಶೇರ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್? Madam, I think that will become an official document, therefore it is not appropriate to share. Maybe your respective principles Madam, that already we have given under that this one blueprint. Below the blueprint we have given now. That itself is the guidelines. Okay. Sir, next sir, thank you. Detail ಆಗಿತ್ತು. I think we have covered most of it. Sir, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ.
can you share some important tips for us also as external and internal examiners? Sir, adunna the Sudarshan, in our district we have taken some important decisions in the orientation program. Fine. What we have taken the decision, that is not applicable for the entire state. Okay. That is applicable only in the Bangalore North. Even Bangalore South peoples also, they have taken some decision in the Bangalore South district. Yes. Correct, no? Adukoskara, let them take their decision in their own districts, whether it is pipette or a conical flask or anything. Because we have the guidelines, COVID guidelines ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಕಾನಿಕಲ್ ಫ್ಲೈ ಯಾವುದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರವ್ರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವ್ರವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾವೇನೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. Fine, sir. From the forum we have given a letter to the department, instead of pipette measuring cylinder na allow ಮಾಡಿ COVID guidelines ಇದೆ ಅಂತ. Still they have not taken the decision, therefore need not to discuss anything about this. Our chemistry forum our district alle decision ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, thank you. Dear members, we are very much happy with your elated presence, though being a holiday. So happy Sankranti to you all. At the same time, you have been very patient enough in knowing each and every minute details. We will ensure that we will support and enhance chemistry to such an extent that our students should be victorious. Sir, ಒಂದು ಜನರಲ್ ಡೌಟ್ ಸರ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ? Because number of 1 mark questions are more. Okay. ಅದೇ ರೀಸನ್. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ 100 ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. Sir, since you have shared yesterday the first PUC guidelines, can we expect some important tips in the first PUC also, sir? In a quick rapid. Sir, ಈಗ first PUC ನಲ್ಲೂ there also we have given the MCQ of 15 marks, MCQ 5 marks, fill up the blanks. See, just I will read the general guidelines here. I have: questions should not be ambiguous and answers should be available in the prescribed textbook. This one, say even in the first PUC also. No application type of questions in part A. All questions should be knowledge based and moderate. In part B, part C, part D, 40% questions knowledge based and 40% questions moderate and 20% skill and application type antide. Andre difficulty level. Minimum 20% difficulty level. So, sir, this is very important. In part A, MCQ questions from units 1 to 14 except chapter 2. Notice, sir, chapter 2 bitto 1 to 14 MCQ. Again, in part A, fill up the blanks, questions from unit number 1, unit number 3, unit number 7, unit number 11, and unit number 13. Again, part B, C, previous year's guidelines before 2019 are applicable. Allu ಏನು changes ಇಲ್ಲ sir. Just to set the question paper. Yes, yes. Go ahead, sir. To set the question paper, just we have to keep that blueprint aside. So, blueprint na ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿರಿ. ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. ಸರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ನೀವ್ ಯಾವ್ದೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದೋ ಬುಕ್ ನ ಓದಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಕೊಟ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿ NCERT book or not. This is the way of setting the question paper. Okay. ಅದನ್ನ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ again we are not I think this year we are not giving the question paper from the state level. Only in the district level they are setting the question papers. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಮೊನ್ನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್. ಅಲ್ಲೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಚ್ ಚೇಂಜ್.
Okay, sir. Since we got it in the last minute, I think we will take time to read it and then get a flow of it. But anyway, thank you, sir, for all your efforts in making simplified chemistry. Fine. Dr. Bhagya, you may go ahead. Dr. Bhagya. Yes, sir. Hello, sir. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ನನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಹಾ ಸರ್ ಒಂದು ಇದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಈಗ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಲ್ದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಯಾಕೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್. ಈ ಸಲ ಏನಾಗಿತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ದೆಲ್ ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಬರೀತಾರೆ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ದು in between 2 sentences they need to write this will combine with this undergoes hybridization to give a hybrid orbitals. So next empty hybrid orbitals are so filled by electrons of ligands anta adu bardilla andre marks cut ಮಾಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜೋಮೆಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಈಚ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಂಟೈರ್ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ 2 or 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಬಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ತಪ್ಪು. ಹೌದು. ಅವು 4 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಹಳೇದ್ ಯಾವ್ದೋ ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಕಲ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. NCERT ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ NCERT ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್? NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಒಂದ್ಸರಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಅದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಇದು ರಿಯಾಲಿಟಿ. ನಾವು ಮೊದ್ಲೇ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ magnetic moment of this complex is 5 point something. Based on this, these number of unpaired electrons are present. This is the way of teaching. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್? ಸೊ ನಾವು ಅದೇ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ 3D ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳ್ಕೊಳತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 16 ಬರೀರ್ಲಿ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ಮೇಡಮ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ 2 years ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೇಮ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಬರ್ದೆ ಇದು 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 ಅಂತ 3 ಬರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2015 ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಫುಲ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ಓದೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿ. ಅದೇ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈವನ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ PUC ನಾವೆಲ್ಲೂ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ನಾವೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ನೀವು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕೇಳಲ್ವಲ್ಲ. ಆತರ ಈವನ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ PU ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ it should be asked for 4 ಮೇಡಮ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 ಲೈನ್ ಬರ್ತದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೇಡ್, ನೀವು ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ತೆಗ್ದಿದೆ ಅಂತ.
ಬಟ್ ಅದು ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಟ್ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಕಲೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಸೊ ಬೆಕಲೈಟ್ ಇಸ್ ಎ ಥರ್ಮೋಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ಯೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಆ ತರದ್ದಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೆಗ್ದಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು. Okay, sir. Thank you. Yes. Anyone else has any other query? Jyoti, madam, please go ahead. Good evening, sir. Yes. Good evening, madam. Sir, idralli chemistry in everyday life chapter alli the first 2 pages andralla sir, adu enzyme as drug targets ಮತ್ತೆ drug enzyme interaction idr mele questions ಕೇಳೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತನಾ ಅಥವಾ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಅದು ಬಯಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಬಟ್ ಬಯಸ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ ಸರ್. ಅದೇ ಸರ್, ಈ ಆಂಟಗೋನಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಗೋನಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗಿತ್ತು. ಇರ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿನಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದನ್ನ ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಕಾಮನ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ. ಈಗ ನಮ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದೇ ನಾವು PCM ಇಂದ ಬಂದಿರೋರು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಮಗೆ. ಅದು ಹೌದು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ 4 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಮಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಡ್ರಗ್ ಆಕ್ಷನ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ್ದೂನು ಡ್ರಗ್ಸ್? ಎಲ್ಲೋ ಬಾರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಬಾರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಮೇನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ವಾ, ಅವನ್ನ ಟೂ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಮಗು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಸರ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಕೆಲವರು ಸರ್ ಈಗ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೇವರ್. ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ರೂಲ್ ಮಾಡೋದು. ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾರೋ ಮಗು ಸರ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ, ಅವನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ? ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆತರ ಆದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ನೀಟಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ, ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾ ಸರ್. ಆ ತರ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ನಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕೆಲವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರಿ. ಸರ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಮಂಜೇಶ್ವರಿ ಹೇಳಮ್ಮ.
ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌಟ್, ಲೈಕ್ 3-4 years ಬಿಫೋರ್ ಇದು ನಾವು ತುಂಬಾ ಡಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ ಬಿಬಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 3 marks ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಬಿಲೋ ಆವರೇಜ್, ಲೈಕ್ ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಟಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ 3-4 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಸಿದೀವಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ. This year will it be applicable or we need to teach them from the step wise, sir? ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಅವನು ಏನಾದ್ರೂ 18-19 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Yes sir. Okay. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಓರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 19 ಬಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, 21 ಮಾಡಿ ಅಂತ. Correct sir. ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Okay. ಒಂದು, ಈಗ ಅವನು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ. Okay sir. ಅಗೇನ್ ಅವನು 69 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ 70 ಬರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೊಡಲ್ಲ. Okay sir. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಸಿದೀವಿ ಸರ್. ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ರು. ಓಕೆ ಸರ್. ಈಗ 19 ಬಂದ್ರೆ ಪಾಪ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್ ಕುಮರನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಈ ವರ್ಷನೂ ಅದು ಇರುತ್ತಾ? ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 17-18 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ 17 ಕೊಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, 18 ಮೇಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಈಗ ಈ PCMB 4ಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಕ್ವಶನ್ ಆತರ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ಬರೀಲಿ, ಫಸ್ಟ್ 2 pages ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಲಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮರ್ತ್ ಬರೀದೇ ಇದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಅದೇ ಆ ಬೇರೆ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗೋದು. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದ್ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ 36 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕತ್ ನಾವು. ಹೌದು. 37 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಅದೇ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you sir. Chitra madam, go ahead. Yes sir. Sir, one more doubt I had. In KMNO4 manufacturing process, only 2 equations are there in NCERT, right sir? So for 3 marks, is a 2 equation enough, or along with that we have to write the explanation for that also, sir, to get out of it? Explanation is must, madam. Okay sir. Explanation is must. So even for K2CR 207 also, sir, for the 3 equations. Question just they have to read the question. Describe the preparation antidre explanation is must. Okay sir. Write the equations involved in the manufacture of potassium bichromate from chromate ore antidre equations are enough. Okay. Even for KMNO4 also, sir? KMNO4 ಅಲ್ಲಿ 3 marks ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು only write the equations ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay. Very sir. Thank you. Thank you. Yes, Mohan sir. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು ಈಗ ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್, ಅಮಾರ್ಫಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಐಡಿಯಲ್, ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್, ಈ ತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಅದು ಸರ್ ಆತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 20% ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಆ 20% ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟು ಟೇಕ್ ನಿಯರ್ಲಿ 80% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 80 ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 80% ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವ. ಅವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದೌದು ಸರ್, ಹೌದೌದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Yes, Bushra madam.
Bushra madam, please go ahead. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. Yes. ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ವಿತ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದಾ ಅಥವಾ ಏನ್ ಸರ್ ಅದು? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಮೇಡಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದು ರೈಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬರೀ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೀಡ್. ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಹುಡುಗನ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಅದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. Abdul Rahim, go ahead. Fine. Basha. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಭಾಷಾ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಂದು ಒಂದು ಡೌಟ್. ಐಯುಪೆಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರತ್ನಾಗ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾ ಸರ್. ಅದು ಬರಿಬೋದಾ, ಏನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೇಕು, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದೇ ಸರ್, ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಟ್. Thank you, Basha sir. On behalf of Chemistry Warriors also, we thank you. You are being a support and pillar. ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತ question papers, ನೀವು review ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಿರುವಂತ questions, it is helping so many people all over the district, and then you are really taken care, and then may God bless you in all your ventures. Do continue your good support. Thank you. Thank you sir. Thank you so much. Sir, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. We are reaching so many teachers and then helping each one, supporting each one. ಈ ತರ ಸೆಷನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರಮ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೋಬಹುದಾ ಸರ್? ಸರ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರಮ್ ಇಂದ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಜಯಣ್ಣ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನೌ. Fine sir, thank you sir. Anyone else has got any other query? Everybody are fine? Yes sir. Abdul Rahim, you can try once again. Yes, go ahead. Yes. Hello, good evening sir. Yes. Good evening sir. Based on VBT only, like in hybridization explanation you are asking, it should be mentioned in the explanation form. Means so they need to write the mixing of orbitals, or they can represent it by putting a box and all. Sir, just 1 or 2 sentences are enough by writing the boxes. Acha. So we used to show the students to just mark out the orbitals which are going to participate in hybridization. Yes. Is it that okay, or we need to write it that this 4s orbital is mixing with 4p orbital? Need not to write that. Just marking is enough. Okay. And one more, sir. In packing efficiency also, we were just for the weaker students, we were just telling them that Pythagoras part, if they can skip also, they can just directly write edge length and radius relationship. Sir, we are deducting 1 mark. Achha. They need to write, sir. They have to write. Achha. Thank you, sir. Thank you. Venu sir, go ahead. Good evening, sir. Good evening. ಸರ್, ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮೊನ್ನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ DC ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು 18 ಬಂದ್ರೆ 21 ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಸರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇಡಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ 18 ಬಂದು 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ಸರ್, ಇವಾಗ ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಈಗ DC ಅವರು ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಸರ್, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವ್ರೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಂತವ್ರೆ ಅವರು. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್, ಅವರು 18 ತಗೊಂಡು ಇಬ್ರು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ DC-ಗೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್. 17 ಕೊಡ್ಲಿ ನಾವು. ಕೆಲವರು ಇರೋಕೆ 17 ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್. ಹೌದು ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಯಾವ್ದೋ ಫ್ಯೂ ಕಾಲೇಜಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ನೋಡೋಣ ಸರ್. ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎವಾಲ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಕೆಲವು ಎವಾಲ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಿದೆ ಸರ್ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ. ಹೌದು ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು so much. Thank you, Venu sir. There are some questions which cannot be discussed and then openly shared. Anyway, your query is well appreciated, and since you have brought it to the main person, he will take care. Okay. And there was one more query put up in the chat box regarding the practical distribution. As said earlier, the practical marks distribution and the solves that you have or the method that you're doing varies from district to district and from zones. Therefore, it is not commonly followed. Therefore, we shall not be discussing anything about the same. However you have trained your students, it is the best way. Do justice to them and then complete it. It may be regarding writing of the records. You know what you made them write. You know how you have trained, what solves you have given. Do full justice wherever you go as internal or external. Basha sir, please go ahead. Sir, none suggestion. Sir, give me suggestion about state forum on capsule they released. Sir, adradu ಒಂದು opinion ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಸರ್? If it is useful, if they are covered all the. ಸರ್, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹೌದು ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತೂ ಇದೆ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಈಗ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದು ಹೌದು ಸರ್. ನೀವೇನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಇವರು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿಗೋ ಜಯಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಸರ್, ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್, ಮಾಡಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ 2 ದಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಒಂದು ಕೇಳ್ಯಾರ ಸರ್. ಲ್ಯಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ಟಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, K/2.303. ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಳಿಸಿ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಜಯಣ್ಣ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ವ ಸರ್? ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಲ್ವ, ಒಂದೊಂದು ಎರರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. Basha sir, I would like to comment on that. These papers were prepared in a very short notice of time. Yes. Therefore, they were done from multiple district and multiple people. If you happen to look in, there are some questions which are overlapping. For example, in model paper 2 or model paper 3 or 4, etc. But all are valid enough, and a good number of questions, if you happen to accumulate, it's a very good collection. But you need to have again a self-check about each one and then do it. Okay. Thank you sir. Thank you. Okay sir. Right. Mohan sir, any other query? Sir, namaste. Sir, regarding practicals ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಪಿಪೆಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಜಾರ್ ಯಾವ್ದು ಫೈನಲ್? ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೌಡ್ರಿಂದ? ಸರ್, ಮೈಸೂರೇ ನಮ್ದು. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರಂ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತರಬೇಡಿ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ.
ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, sir. Okay, thanks. Jyoti madam, any other query? Yes, sir. Sir, ಈ IUPAC ನೇಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇನ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದಾನೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ? ಮೇಡಮ್, ಈಗ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಜನರಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ವೆದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐದರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದು ಸರ್ ಮೇಡಮ್, NCERT ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಲೆಟರ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ CBSE ಇದು NCERT ಕಮಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓನ್ಲಿ ನಾ ಸರ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸರಿ ಸರ್, ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಸರ್, ಈ IUPAC ನೇಮ್ಸ್ ಬರೀ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಬರೀ ಕೇಳ್ಬೋದಾ, ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಮೈನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. Okay. Thank you. So we are almost coming to an end. I would like to summarize some of the highlighted points. So sir had given in brief note about part A, part B, part C, and part D, how we can enthuse our students and then do for their betterment. Though it is pretty late to discuss about all this in the classroom session, but at least they are taking the preparatory exam shortly, and after that it is a right way to guide them appropriately. We thank you for your wholehearted support, and many of you are sharing your district mock papers also with us, and then it's very much appreciative that most of you have followed the blueprint that is being given, and it is helping so many students when it is being circulated. Let's continue all that in the good spirit and then do the same. Do not take these mock papers as a final authority and telling that it is ours. Therefore, reading 3 mock papers sakagata anta. We have to work hard and then do much more. There are plentiful things that can be done in the question papers, whether it may be revision or recap, etc. Please go through whichever way you can support and whichever way you can prepare yourself better in your subject. Enhance this and also propagate in a right way, that we don't want students to just pass. We want them to do pretty well. Therefore, rather than limiting them, as sir has said, give them the privilege of writing the entire question paper once they complete answering the required number of questions as per the choices. So give them the privilege and advantage. Teach them again to write the correct question number and go ahead. Some of you have been repeatedly asking, sir, MCQs alli matte adu hege bariyodu anta. You can write the correct option as alphabet, or you can also write the correct choice in letters. Sir, am I right, sir, in that? Yes, sir. You can write, if you write both also, it is very much appreciated. Iga both andaga, sir, option correct ag bardidane, uttara tappag bardidane, sir. A correct agide, A correct ag bardidane, but B na bardidane. Avaga ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್, ಅವಾಗ ಅದು ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. Okay. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, fine. I hope that even that clarity is also done. And many of you are again posting regarding how will marks are allocated when it is given in organic chemistry in the reaction. There are plentiful self-explanatory. At least after reaction, you have to write the name of the reactants and products. This has been discussed. But do remember, balanced equations are a must. Oh, let us train them to write that. That is only in inorganic chemistry, Sudarshan. Okay, fine, sir. Fine. Balancing is must only in inorganic, not in organic. Okay,
So I think you got the clarity now, but writing the names, all that, please do enforce and then learn it. Even for self-explanatory equations, they will get the full marks. Okay, fine, sir. Fine, sir. So I hope most of the things are done. If anything is there, we shall wait. Otherwise, we will have the final ending part from sir. You can give your last comments on this, and then we'll close, sir. Last comments, Andre. We have to give the correct guidelines to the students. Okay. Important questions list ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಬೆಟರ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಳ್ಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು. Okay. So I hope all of you have understood and then followed. Thank you once again. Being on a holiday mood, you have joined us and then supported our initiative. We will try to propagate and send the right message in the right direction and help us to move in the right direction. Therefore, we thank Dr. Iregowda for sparing his time with us and then sharing his expertise and knowledge. At the same time, let's improvise ourselves, and whatever queries you have raised, all are very much valid as we tend to grow teaching chemistry in a longer flow of mind. So thank you, one and all. Have a nice day. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Sudarshan. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Wonderful section. Thank you, Basha Bhai. We'll meet again shortly. Yes, sir. Shortly we will meet. Shivkumar, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. Thank you. Sudarshan, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Shivkumar, sir. Thank you for logging in very well in time, and then thank you for supporting all our initiatives. Okay, for all those who do not know, Mr. Shivkumar is a pioneer in authoring plentiful books and materials he has supported. Therefore, thank you, sir. Your materials are doing relatively great in Chemistry Warriors. Do continue to support us. Thank you, sir. Sudha, madam. In the session, sir. Yes, thank you, madam, for everything that you have done. So we appreciate Welcome. your being in the session also. You're welcome, And sir. thank you for the support that you have given through the link. And then we appreciate your kindness. Yeah, almost 168 teachers were there, I believe, sir. 168, Yeah. including YouTube, madam. Yeah, me and Dr. Raghavendra, both. Okay. So excluding 166, sir. Okay, okay, fine. Thank you, madam. We can close the Thank you, session. sir. Sure, sir. Okay. Thank you, sir. Sudarshan, sir. Thank you, sir. Thank you. Very much useful information, sir. No? Thank you, sir. Welcome. Avoid close madbara. Then close mad. Darshan, sir. Sir, yes, sir. ಸರ್ ಈ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋ? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ I'll just ask Sudha madam, ಅದು ಆ ಲಿಂಕ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ? क्या लिंक ಇದೆ ಸರ್? ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾರು ನೋಡಿರ್ತಾರೋ ಎಸ್ ಸರ್, ಫುಲ್ ಕವರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, so that you can share that in the group. They can listen it to it, sir, instead of going to YouTube. Okay, fine, done. Okay, it's because it's personalized YouTube. I have given it to you. Okay. Okay, I'll send you the recording. Sir, ನನಗೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? You can note down my number 944. Are you noting down? 944 82 94482 42165. 4216. Sir, one second, sir. Just repeat, sir. 944 82 42 165. 165. Thank you, sir. Message haki, sir. I will respond to it. Oh, okay, sir. Okay.
Thank you, one and all. Bye. Sudha, madam, you can end the link, madam. Right. Sure, sir. Thank you. Okay. Sir, I have given my number. No, sir. Can you please give me a missed call to number? I'll send a message, madam, again. No worries. Yeah, you have my number, no, sir? Yeah. I've just contacted you, right? Oh, you have called me also. No problem. I'll Yeah, send you this. Okay. Done. That's your WhatsApp number? Yes. Same one. Okay. Fine then. I'll send you the